What's up, everybody? Yano and A here. Now, when it comes to the Bluetooth station, I'm sure you saw the title. I'm sure you saw the thumbnail. You cannot go through the Bluetooth station era without mentioning one of the biggest battles in PE history. The Terrible Twins and MC Earl and Agemi. Oh, wow. How this blew my mind when it came out. Everybody was arguing about who their favorites were, who won the battle. Now let's settle it tonight. Who had the better bars? Yes, this man squashed everything afterwards. And they are adults right now. They're living their lives separately. Shout out to Jackie, to Nant, RIP, to him. His legacy lives on in this whole thing. So, ladies and gentlemen, let's go through every diss song together in order, how it started and the beautiful ending, of course, of how these two men made sure to let everybody know that there needs to be a change. First, apparently, according to history, it all started with middle finger in die lug. Now, there's two subliminals from both sides of the party. And this was the first subliminal. I wouldn't even call this a subliminal because I believe, if I can remember, MC Earl and Agemi's name was called up like word for word. Their names were mentioned. So sometimes a subliminal is when you point in that direction. Your rhymes are fitted for that person, but you don't necessarily say their names. And in this case, their names were said. So this is how the beef started. As we remembered, when it comes to the music, this is how it started with the Terrible Twins. Ladies and gentlemen, this is Middle Finger in die Lug. Let's go. Onze gezegde naam was nog niet klaar niet. Ik zie die mensen, ze moeten wel onze jongen rappen van 4 of zo, 5. Facts! We beginnen ons maar song te schrijven. Hoor je leven die gebeuren, Ali kak bij jij. Maar mensen, loop ons maar terug. Zo gooi je handen in die lucht. Alsjeblieft mensen, hoe ga je dus terug? Ze rappers keer maar zacht. Ons is terug. Let's go! Motherfucker in die lucht. Als vrouw, dat is niks. Ons is terug. Let's bring it back, bro. Zo goed de junk. Zo life is good. Ons is terug. Meeste weten wat hij in de maak ons zwaar. Ik ben als dit Agemi en Earl lijkt nou over die gecheckie. Dan kom ik hier terug als die nodig om te breken. Onder blank voor heel de naaiers. Dan niemand om te rippen. Bob was jong, toen maak ons uit die enorme dronk. Maar hoe ze daar aan die dronk luister mooi naar die song. Want raak je kwaad, die naaier die pokken waar alle praten. Hoe ze daar op is, staat die vraag maar sorry. Als die laat die sorry. Mama en naaier die fucking chommies. Hallo moenie. Say my sorry, Asilati. Say my sorry. Whoa, bro. They came in straight, bro. They came in straight and said, oh, wait, these Owens are not recognizing us. We rap from the age of what, 4, 5 years old? My word, bro. They came in. Ik kom en zoek je vappen voor me. Wat terug, die rappers met ons fucking respect. Hoe moet die mensen checken als bij poesen van die rap? Nou ze dit, die tijd, die eer, die oom blik. Hou je gewoon fucking bak, middelvinger in die lucht. Immaculate. Ik smaak jullie kanten, loop bij brakken. Aan jullie bek, pas aan waar die ons ons naast. Middelvinger in die lucht. Als vrouw, dat is niks. Ons is terug. Kom jij terug. Zo goed de junk. Zo life is good. Ons is terug. Middelvinger in die lucht. Nu zeg maar je laat, zal een stuk ons in die stand. Zal ik het zeggen, ons is trouw als maar net de fucking number. Voor het water hier dan kwaad, die voor die goed wat ons praat. Ons gekom om te rem. En hij gaat ons spaat. Zo dan heb ik je mooi als ik leer en die kwee van die twins. Het gekomen, ons kan fucking bloed rijden. Ahoy, Arzie en Wowie en Bob Boy. Vertel ik aan ons strooi, zo gaat veel met jullie nooit. Maar ook om ons die van die tellen rappers als They just mentioned a few more names in there. These guys came back with a straight shot, bro, at the whole game and said, ons is terug. Middelvinger in die lug. That's exactly what the song is about. We're making our comeback. All of you Owens that are in the game right now, middelvinger in die lug for you. Disrespect, bro. The disrespect. Dus ons belangali met toppie, ons belangali met kijk. Het is kleintjes is. Onder de bieken nou net gerust. Toen ik ook nog weer zie, toen was allemaal rappers. Nou ze tijd, toen
said we just went to sleep. We went on a vacation. We went on a break, and when we came back, now everybody is rappers. Terrible Twins was on another level, bro. Alles fake, nou wijs. Ons het gekom om net te wijs hoe maak ons op die tijd. Laat die motherfucker stijg. Ladies and gentlemen, the Terrible Twins started this off with straight shots at everyone to let everybody know. On sister. Yo, Bo. I'm getting chills, bro. I'm so excited, man. Ali moet niet denken aan de stali. Ombreng nou in Jackson wel om lijn niet meer show de Ali. Wari moet niet eerst dan die kakken sorry van ons like die verloren als dat kak fucking story. Los zo 5 toe begin ons om te schrijven. Hier wat doos fucking days toe ze nog apartheid. Just see. Man kijk die man waar van zullen uit. Bro said he's been rapping since apartheid, bro. Damn, bro. She was. Zullen dreggen ons die gaat heen toen en ons al op een stijf. Van nou wordt toch weer les nou kom maken zo babat. Wait, let me go back. I'm sorry I'm pausing so much. I'm sorry. But this bro said you guys were still watching Dragon Ball Z. While you guys were watching Dragon Ball Z, we were on stage performing, bro. Wari moet niet eerst dan die kakken sorry van ons like die verloren als dat kak fucking story. Los zo 5 toe begin ons om te schrijven. Hier wat doos fucking days toe ze nog apartheid. Nou wait, man kijk die man waar van zullen uit. Zullen dreggen ons die gaat heen toen en ons al op een stijf. Van nou wordt toch weer les nou kom maken zo babat. Zo die beter fucking rapper wat er in je land is. Is just die way dat gaan us. Die fans het ongemak, nou die toons is terug. Ladies Maar and onze twee gentlemen. bekende rema zeg maar twee legende. Vraag boom is vraag die China, vraag die voor die Ali gangsters. Zeg, ik hulle gedunk, onder gefrek man. Waar hulle respect, al die toons aan die rip. That song is straight fire. Still to this day, can level any other song in 2026. All facts, no cap. This was the Terrible Twins. This was the first shot at everyone in the game. And Early B made sure he responded. Now, ladies and gentlemen, Earl was not going to sit back and let the twins just walk all over their names. Nah. This brah was not just anybody. This was Clean Boot, Funny Dalaf. And he was going to make sure he responds. And this is what he came with. This, ladies and gentlemen, is Fuddy Dal. Now, on YouTube, it's titled as Funny Dal. But the correct title of the song is Fuddy Dal. Right? As Fuddy Dal. So, ladies and gentlemen, this is Early B's response to the Terrible Twins. Middelvinger in die lug. Let's go through it. Let's go for it. Ik doe het voor die taal. En ik weet die voelen, ik ruk die tegen jou. Ik is van die taal, ik is van die taal. Sorry, wie van die taal. Ik is diep, jullie doen mijn taal. Weet je, ik doe het voor die taal. En ik weet die voelen, ik ruk die tegen jou. Ik is van die taal, weet je, ik is van die taal. Ik is diep, jullie doen mijn taal. Sorry, wie van die taal. Ons blok nog steeds zo wie konen met de bow en de bakzak. Aan die kant van die baas, aan het zo vouw en je plaktrap. WhatsApp. Wil zijn voedala met jouw manskap. Staan vast van die salievers, dat kijk om ze straangas. Bang voor wat, want zo dan holidays en dronken. Isoleer wie lijkt is met de motto, jong en dronken. Fireworks is uit van onze kannen, maak nog vonken. Love is in de air, maar als net bullets in die ronde. Ice, Owens raak wijs. Early B is back en yes, I'm back to rock the place. Niemand kan dit doen, het is ik en niet lemmen, tunnels wil ook luister. Naar gaat de zee op, nee, Early B is ijster, ik weet. Ladies and gentlemen, as fun came through, quad. Die voelen dan moet je dat zachtjes op haar fluister. Hoor als een general, zo roep mij op mijn major. Zij hoor ik zei, hoe kom wil zij nog kom strijden? Ik ben de beste en de beste, ik weet niet even lijken. Ik doe het voor die taal. En ik weet die voelen, ik ruk die tegen jou. Ik is van die taal, weet je, ik is van die taal. Sorry, B van die taal, sorry, B van die taal. Weet je, ik doe het voor die taal. En ik weet die voelen, ik ruk die tegen jou. Ik is van die taal, weet je, ik is van die taal. Sorry, B van die taal, ik is diep, jullie doen mijn taal. Okay, there's one thing about the scarlet mentality. They don't like to see you prosper, stand against you for vanity. What I'm speaking is sanity, try to win someone's empathy instead of pushing someone back for your own inanity. Overpowered with apathy, tell me why you attacking me when I'm the one who made the part for you to start rapping. Breathe, close your cavity and just use your faculty. Be a high lux and draai je braas soos 'n canopy. The fact that this man just switched from Afrikaans to English in the second verse, crazy.
nie dit klaar nie. My naam is bly nog na briewe. Wat moet ek nou skarre leef? Voet check ek is 'n laan nie. Maak wat jy smaak brother, maar jy sal nie verstaan nie. Weet jy wat ek van dit? Ek raak nie klaar nie. Ek doen dit vir die dal. Ek ruk die ding aan mal. As hulle by jou spy vir die 10de mal. En ek doen dit vir die dal. Shout out to Earl Agemi, ladies and gentlemen. This bra was not gonna sit still. This bro was not gonna sit still. This bra made sure to let the terrible twins know who exactly he was doing it for. He's doing it for the dal. That's why he's doing his music. Now the terrible twins heard this and probably thought, you know what? I'm gonna respond. Now, ladies and gentlemen, these two groups were titans. These two groups were titans, so they were not going to let a one-off diss track back and forth against each other and just leave it there. Nah, they had more to say. So the terrible twins came back with Say Wat Jy Wil. Let's give it a listen. Nah, let's go. Now notice how when from this point onwards, they always bring the song that they're responding to as the intro to the song. Both of them, both of the groups do this, and it's so cool when they did this, so that they know exactly what they're responding to. Because remember, this is the Bluetooth station era. This is the Bluetooth station era, bro. We didn't still have, you understand, no communication. There was no subliminals online, back and forth. Nah. We had to make sure I'm responding to this song that you're playing. Here's a snippet of the intro I'm recording. The snippet that I'm responding to. This is the clip that I'm responding to. Stem so, sorry, drop down, This is a G5. Let's go, twins. DMX beat. This is a G5. DMX beat. Let's go. Shout out to everybody in Jacksonville. Dan die ons gaan stry ons geen swaar kry ons het draad ons het trek my na tappers overreis ons wys van Karel van Krak ons huis verkoop van die kom by die wat in sy ons huis met jou aangeboude huis jou pas die kar wat sy ry nou kom fucking break sy met jou sister se BM every fucking waar hy moet nie oor hier die ouds al dat die werk hy is klein hy sal hy kyk hoe lyk net so dwergie wat dit ons ook om aan niemand te fucking ken die niemand wie ook weet die ons is Karel en die Kenny hy breek hy praat van alles wat hy het die fucking spoil breed om die Karel Hij is een lani, hij weet hoe voel het zonder een manie. En uit die top in die Spanje, uit de toppie in de tani. Ik verstaan niet hoe de poelta zijn je lani. What a classic. What a classic. Play, go, zal het go. Only ma en Jackson go. Play, say wat je wil. Only die poel geen skaro. Play, go, jou papa die go. Only ma en Jackson go. Nou ek nou doen aan dit sy gelees in die Koran. Vra my hy policeman, man hoe roep ek sy gun en toe word ek gevang in my poes aangeslaan. Elkeen sy dit doen, jy goed, hy is te bang. Het die alle gun, was die al gemang. Was die al gespied, was gespied al. Ouwens wil met ons bal, dit maak, kom die van die nette dat die blij, van die daal. Ja, ons Karel, ons arm, jy brie al, jou warm, sy jou jakke, week, as jou iets fokken dieper aan die Karel, ons Karel, amas Karel, is Karel jou mother, is aan hoe op het tijd, kry jou mal, jou nie jammer, nou wat doen krik ek goed, wat doen krik ek nou groot. En van ja, ben sy dronk, ek moet laan, ek is voor bewaarde, slaan my kop, slaan my fokken nou dood. Nou net een keer, kak, en gaan die ouwe jou stoot. Sê wat die bal, Lord have mercy. Ons geen Karel, Lord have mercy. Zal het go. Only ma en Jackson go. Play, say wat jy wil. Ons die ons geen skare. Play, go, jou papa die go. Only ma en Jackson go. Maar het kom de rip, moet jy ons weer die steek van ons gaan die hoor man en hier nog geplek aan maar skare te so met al die skare nie te check. Nou praat van die kon vir die mure rip, police rip, no lie, ou nog op pokken. You know what, man? I feel the angle that they were going for here is at Earl's character. They were going at Earl's character, and you'll see on Earl's side there was also an attack on character. And this is one thing that diss tracks of today, this generation won't
pick up. Diss tracks is about, and this is something. If you go back to the Drake and Kendrick Lamar back and forth, you would realize that they're attacking each other's character. This is the type of person you are. This is what you're not capable of. This is the something that you. This is something that I do that you aren't capable of doing. So this is the angle from both sides, and they do it so nicely. And this is from 2000 and whatever. You get me? So from that day onwards, they already knew what it takes to release a diss track. Nowadays, diss tracks are like jou ma se dis, jou pa se die, jou pa het seep gaan koop, jy lyk soos 'n iets, that type of thing, man. It wasn't a character. Yes, here and there, the twins did say jy's 'n dwergie en goed like it, but the main topic of this track is Earl is not capable of doing and going through the same trials and tribulations that we went through, and that's what makes us this a bigger man, or something like that. We are more experienced than he is, because what do you know about getting shot? What do you know about going to prison? What do you know about scarring? What do you know about eating rice and stuff like that? Not saying that Earl didn't go through that. I'm just talking about the context of what they're referring to in the song. So this is the angle that the twins went for, and it's how you approach these tracks. Talk about the person's character, dissect him, what he looks like, how he acts like, what he's not capable of. This is a masterclass, bro. Drive aan kan je le besef dat die toon is te kwaai. Dat alles tonight. Al heb ik kon die, kan hij je bij je ma. Zo is die Zij moet fokken woord, zij moet groeien te kort. En zie voor die mensen dat die blijven dit dorp. En als die weer dus gaan ons jou net pas. Voor jou aan de peppak is een klein parakus. Zij, That's one mistake that the twins did do, and Earl responds to that also. He says that the twins saw the area at where Earl lives as Bettelsdorp and not Bloemendaal, because it's kind of strange. The location where Earl's parents was living at the time was right next to Bettelsdorp. Bettelsdorp is like very small, but it's if everybody from PE will know exactly what I'm referring to. There's Bettelsdorp, and then there's just this one street that divides Bettelsdorp and Bloemendaal, and then obviously Bloemendaal continues all the way down. So Earl lives right close to this line that happened at the time. So it was very easy to confuse Bettelsdorp and Bloemendaal, because it seems like all of them were sitting on one area, but there is a street. Like when it comes to your physical postal address, there is this one street that divides Bettelsdorp and Bloemendaal. So they did flop with that one. But hey, this is history, dog. Ons geen Karel, bly stil, sal het te go. Onbly maar in Jacksonville. Shout out to the Twins, man, for this one. Ons geen. This was their second installment in the diss track, and obviously Earl, MC and Agemi responded to this. Now, ladies and gentlemen, the response that MC, Earl and Agemi came with is a song titled Twee Bobayana. Now again, there's two elements of a diss track: breaking down character, like I've mentioned, and the image of them. So it's kind of funny that they had the song titled Twee Bobayana as they see themselves as baboons, or I'm not sure what I can't think of the English translation at the moment. But Twee Bobayana is what the song is titled, and let's get into it, straight into it, bro. This was the response to Sê Wat Jy Wil. Julle wys, julle rep vir kos vir die kombuis, krag vir julle huis, maar Frame me julle back. het 'n friets vol ys. TV diva. Tuan soek aan de cholesterol. Tuan soek aan de cholesterol. Van Jack en Junant is nog steeds zo blauw. Listen to the character. Van Jack en Junant is nog steeds zo blauw. Skarrel jy maar aan, jou dis is te dun. Skarrel jy maar aan, jou dis is te dun. If het sek jy Junant, jou hakkel very fun. Okay.
Hoor vir die twee Bobayana, maniete staan terug, julle bly die TV-diewe. Kom druk my terug met paus hulle fiete. Ek wonder wie sal staan as ek slaan op parasiete. Hoor vir die twee Bobayana, maniete staan terug, julle bly die TV-diewe. Kom druk my terug met paus hulle fiete. Ek wonder wie sal staan as ek slaan op parasiete. Geel tanden, vet koepangen, kom die mannen. Ek weet hoe kom draai jy suits van Jack se oog lek, brother. Tjonant bly met die towel, dink jy dit is kwaai, hè? Seker maar sy skelm van het bly die kweel baie. Nou hoe die al expect jy nou vir my om te respect. As jy my middelvingers wys en sê jy pas dan in my bek. Check, jylle rook maar seker te veel mendreks in hy hok van jylle. Check my in die dal en sê ek bly in Bettelsdorp. There's that flop. There's that flop. There's that flop. Julle kom check me in die dal en dan sê jy like bly in Bettelsdorp. Ah, wow. I hope van jylle check my in die dal en sê ek bly in Bettelsdorp. Jylle jy se narrie maak my lag. Ek dryf vir ST na, vraag vir lawyer in my kar. En jylle kan nie kry nie, ag verstaan, dis my baan. Kyk die ja, kom nou aan. Raak maar naar, ek sal verstaan. Want ek staan maak my jelani, jylle is dommer as dommer. Bly ek in Bettelsdorp, ek sê jy's richting bedonderd. Ek sê Tjonant, ek weet jy luister. Jy het self gesê dat ek is uister. Maar vir die twee Bobayana, maniete staan terug, jylle bly die TV-diewe. Kom druk my terug met paus hulle fiete. Ek wonder wie sal staan as ek slaan op parasiete. Maar vir die twee Bobayana. I wonder who would stand. Who would stand between me and you? If I'm standing on parasites. Maniete staan terug, jylle bly die TV-diewe. Kom druk my terug met paus hulle fiete. Ek wonder wie sal staan as ek slaan op parasiete. My goat. Dom gatte Bobayana tussen takke. En wie doe kom jylle skarrel, jylle vat ons gatsie vakke. As Agemi te pabbe, onze numbers is aan tussen. Kamme gangsters, jylle is lig, ek sal hoe doodbroer met die kussing. Jylle so was om mekaar, dit die onze ligge kielie. Al wat jylle ken supported, jylle vriende en familie. Moet sê jylle is hier really, jylle wys my middelvingers. Jylle is oudie, jy nie rap, jy moes gekyk het aan jou kinders. Fully girls, jylle maar, aan gedachte is hoe stop. Shout out to Fully Girl. I've met her once. Shout out to Fully Girl. Jy nie rap, jy moes gekyk het aan jou kinders. Fully girls, jylle maar, haar gedachte is hoe stop. Sal jy kal het op 'n boer of was sy jare in die tronk. Ja, so raak 'n bietjie vol, en ek weet jylle was honger. Van niks te kies is waarom jylle is klompie vakke onder Mr. Hoor vir die twee Bobayana, maniete staan terug, jylle bly die TV-diewe. Kom druk my terug met paus hulle fiete. Ek wonder wie sal staan as ek slaan op parasiete. Hoor vir die twee Bobayana, maniete staan terug, jylle bly die TV-diewe. Kom druk my terug met paus hulle fiete. Ladies and gentlemen, MC. As ek slaan op parasiete. Ja man, jylle weet ons is die number makers. En jylle is die number fakers. So smooth, Jylle bro. jylle die breakers. Weet mense van Jacksonville, jylle is gesap in Green Acres. Police boys, watch your TV's en your coins. Die twins kill die wakker, reis se joints, let's go. joints. Twee kinderachtige mannen wat like steel. En wat van gun steel, ouwens jylle speel. Wanneer ken hy gatte, hy skor rap en hy die gun geleen. Toe wat maak jy Jonas? Ek skiet vir Jackie in die been. Ek sê kom 'n bietjie reg, ouwen, loop 'n bietjie keer, ouwen. Vir my het lyk op julle kant is Karel is te eer, ouwen. Karel is so wet, julle skarrel om te sweet. Julle bly skarrel, reg en skarrel weer. Cause you know I like trouble, now let me blow a bubble. Cause everybody know it's only loafers that skarrel. Hoor vir die twee Edit it off. Everybody knows it's just loafers that scarl. Our MC boy, let's go. Bobayana, maniete staan terug, jylle bly die TV-diewe. Kom druk my terug met paus hulle fiete. Ek wonder wie sal staan as ek slaan op parasiete. Now the ending of this. Watch the ending of this. Nou wat so bied ek hulle sonder hy bied en sonder hy brille. Wat so voorbeelde is jylle, maar jylle bly die smok op hulle. Dink bietjie aan die kinders, los die bly die vloekwoorde. So wat vir respect van die communities jylle nulle. Jylle het mos nog gesluis, nou kom maar next time bloedrooi hoor. Na jou sal ek nie luister van die skryfie die gebooie. Easy rap game, so los nou uit my bly toy. Tjonant die ken nie net hulle uitboy. Check bly die brakkies, lei nie weg. Jack Tjonant ek ken nie jou pas die skarrelie en ek kom met 'n plan. En as niks fout met Jacksonville se huise nie, man is hier gekom het aan huis en nou jou ben voor ek rand. 'n number maak ons klan een tyd 'n paar minute. Julle was stil vir 10 jaar, toe kom julle terug met twee remixes. Ons is warm. Siekte elke number maak 'n hit. Ek is moeg nou van die goed. Check praat maar met die mure. Ja,
En 5 wat die plek ken nie. Van die Dalaf. Check! Is van die Dalaf meisie. Now you would think the terrible twins would step back. But you remember they said they don't like to lose. Especially after being called Twee Bobayana, they came back with a track called 3 Dom Ape. Now this is the last installment of the beef. The back and forth was coming to an end. The terrible twins were not going to lay back. They responded with 3 Dom Ape. 3 Dom Ape. And ladies and gentlemen, the things that were happening behind the scenes, you can go check out some of Earl's interviews on that he did in Cape Town that gives you more details about what was happening behind the scenes. But this was 3 Dom Ape by the terrible twins. En personal. Julle wys, julle rep vir kos vir die kombuis. Krag vir julle huis, maar julle het 'n friets vol ys. Notice how they put the song again in the beginning. Dieve. Tuan zoek aan de cholesterol. Tuan zoek aan de cholesterol. Van Jack en Junant is nog steeds zo blauw. Van Jack en Junant is nog steeds zo blauw. Skarrel jij me aan, jou dus is te dun. Skarrel jij me aan, jou dus is te dun. Je voelt ziek, zei Junant, jou hakkel very fun. Okay. Warga di Dom Ape. Kalau sekitar dari tuan sedang kana. Kalau klap dia sak me plana. Kalau rumang dan trailer out di mana. Warga di Dom. Wait, I want to find out something. There's a singer here. There's a singer, and if I'm not mistaken, that was Kati. Let me just give you a second. Give me a second. Terrible twins. Let me just check here. Terrible twins. 3 Dom Ape. I think I want to put in Kati here quickly. There's a singer here. There's a singer, and I'm sure it's Kati. I'm 100% sure. Yes, it's Kati. Here we go, ladies and gentlemen. I'm not sure if you can see the screen, but I'm gonna put it up. Kati is on this. Shout out to Kati, bro. Shout out to Kati. He sings the hook on this one. Dom Ape. Kalau sekitar dari tuan sedang kana. Kalau klap dia sak me plana. Kalau rumang dan trailer out di mana. Kati come way back, bro. Kati comes way back. Don't take that. Don't underestimate. Kalau klap dia sak me plana. Kalau rumang dan trailer out di mana. Gedinge dat ek weer geen gefrik. Hoor man dan die naier, dis so nou weer op het trek. Hulle maak my nog slecht, sê ek het 'n quill break. Naier as ek julle trek, en julle my billet. En ja, ons is rou, nou naier wat, nou as julle so warm as oud. Dan samen toe ons show, dan kyk ons die gaan flop. Dan word ons wie van top en die... He's challenging them. If you think you're hot, bro, come to a show, dog. Let's both of us be on a show. And let's see. This is verses before verses was verses, bro. He's calling him out. MC Earl Agemi. Okay, come. Let's do a show, man. Let's see who the crowd chooses between us and you. En die groep wat verloren wordt en groep gestop. En kom niet echt op, hoewel jullie dan geboe. MC Agemi en Earl Agemi, die verstorie toe. Okay, ja, en dat is wie wat een beetje ziek toe. That's cool, that's out, and we got nothing new. En nou nog. They're using that thin voice that they're known for. MC Earl and Agemi are known for that the chipmunk voice. Met Amerikaanse beat, trappen allemaal een beat. Ja, Karel is een heat, dat is André zo'n beat. En die doen like speed, en als iemand jullie schiet, just remember it is me. Bro, that just remember. He said, just remember if you got shot, it was me. Shit was getting heated, bruh. Shit was getting heated. Shout out to Kati once again. Como eu sou na meio
klaar voor je maar wat ik klaar. In die neider wat ik aan, van je rip je man niet praat. In die rip altijd laat, in je rip maakt mij vaak. Zo je dan is toch feit, dat die toon is aan gelijk. Zet ons samen op een stage, laat die skaren maar wat slijt. Jelle moord, niet jelle tijd, allemaal weer. Calling him out again. Al jouw zuster, Rochelle, doe het dat. Hey, ik ben je Agemi met jouw groot bus. Kom, trek in weer met de tussendag en ik jouw plaats kop. En jouw Levi tekkies roop met jouw Mr. Price kop. En van weet ik nog van allemaal wat komt op mijn voet. Things were getting heated. Allemaal jou gaan zoek. Ik en daar ik jam en jullie toe gaan praten wat met om doen. Toen zijn niet bij die IC en toen staan die op. Now, this is the story he's explaining when they went to his house and they spoke to his father. And this is one of the stories that Earl mentions on the interview that he had in Cape Town. I'ma tag that interview in the description. It's exactly what he's saying right now. The thing about diss tracks back then is if you said something, you meant it. Allemaal jou gaan zoek. Ik en daar ik jam en jullie toe gaan praten wat met om doen. Toen zijn niet bij die IC en toen staan die op die hoek. Toen zijn dan nog zo bang, toen ik en daar ik jou roep. En I see how you look, toen begin ik het te voeken. Toch geloos ik weer die voet van een of ook een bang broek. Hoe maar jij zoveel, no maar dronk jij gekeerd. Je het jaar voor gezien, al een song jij gekleed. Toen die koor nog weer beginnen, toen die bij weer aan die brand. Op die phone speel je numbers, man van Jackie en toen aan. Toen het allemaal weer gezegd, dat die dogs het geland. Jelle shows, het was vol, jelle vrouw was 5 rand. Het vol 2 twins, was aan op die televisie, jelle 3. Kom apen, onze chrono competitie. Mensen luisteren net een boekie, dat is het einde van die likkie. Maar die 2 Bobayana, niet die apen, ziekie. Terrible twins had it, bro. As Owens made sure they let him know, I went to your house and you were on the corner as per their version of the story. Wow, man. What a great era of music, bro. This was dangerous, by the way. It was dangerous, but... Hulle as mokkel ons spullen, kyk hoe dier onze brille 2-5 met 2 nulle. As we misa tap, ons het zo lekker geklap. Laat jou die gel spat, al het petrol getrap. Al toe bus jy jou nat, jy was amper gelat. Amma wie is er na jou fucking bang gat. En die MC op rondtrek gaan bly by Agemi. En hom ook, hy het plek check. Naiers waar hulle respect. Amma moet weer dat die door naar die rep. The fact that they did an a cappella at the end as well to respond to their a cappella. Ladies and gentlemen, the beef was on fire. The beef on the music side, and it was heated in real life as well, where these Owens were actually going to get physical. But they made a change. Now, as history had it, they sat down, they had a conversation with grown-ups, and they managed to settle the beef. Newspapers were involved, as Earl has said in many interviews. Newspapers got involved because a lot of people were going to get hurt, and they thought to themselves, that's not how far they want to go with it, and that is beautiful. Shout out to the manna. This story has a beautiful ending. If there's one thing that PE can do when it comes to rap beefs, is squash it. We've seen that with Junior King, rest in peace to his soul, and Garo. We've seen that multiple times where people will squash beefs, and that was beautiful. That was beautiful. So, ladies and gentlemen, this is the Terrible Twins featuring MC Earl and Agemi, and the song's name is Change. I don't know who the singer was, but they don't have it in the title, so shout out to you as well. Shout out to you. Let me know if you know who the singer of the song is. Put him in the comment section. You
Let's go, ladies and gentlemen. This is PE at its finest. Make a change. Earl Agemi. Dre, en guess who? Ja, die toons kom nou in. Nou kyk hoe die way ons kan dit so Way comes in there. En guess who? Ons wil beter nou as hulle is mekaar net af. Let's go. Om beginne saam staan en beginne eet. Yes, sir. Sometimes raak ek so skaam om te sê ek skalig. Ja, dit is 'n kyk net hoe's die gangsters mekaar net uitwis en is eindelijk van niks. As die nani, hoekom kan ons nie saam staan nie? Ons is 'n nasie, Here, ons verstaan nie. Dat die way ons mense lewe maak my hoogsaak. Om mekaar so te moer sommer helder. Yes, sir. As vir kleine simpel dinge soos steekies trap. Om beginne saam staan en mekaar se hande vat. You've been looking for the winner each day. Maybe living everything. What a beautiful song. What a beautiful song. You've been looking for the winner each day. Maybe living everything. You turn around, My brothers and sisters, always like nobody's business. Let the things give it to those who don't want to business. I'm praying for us to be standing MC. People keep on keeping, but don't know what actually happens. It's time for apologies for spoken people for streets. And now all my mind is quick. Gentlemen, and just like that, the beef came to a beautiful end. PE had a beautiful story. Something that started off ugly, ended off with change. Yes, sir. PE won this day. PE won this day. I agree with you. This is where PE at its absolute peak, bro. Something so ugly turned so beautiful. Shout out to MC Earl Agemi. Shout out to the Terrible Twins. This was history in the making. Always remember this beef for this song right here. It was your boy,
Yeah, no, or nay. Let me know who you had on the beef. Besides the chain song, let me know who won in this beef. Let me know, were you on Earl's side, MC and Agemi side, or were you on the Terrible Twin side? Or were you happy that they managed to squash the beef? Any side you're on, let me know in the comment section. This was Yeah No Nay. See you in the next one.